Iriemwe kuma mĩciĩ ĩtarĩ na ũhoti thĩinĩ wa kaunti ciothe guothe bũrũri-inĩ nĩ magunĩkĩte na mũtaratara wa gĩthomo wa Wings to Fly mwaka ũyũ, mũtaratara ũrĩa ũkinyanagĩrio nĩ honge itiganĩte kũhĩtũkĩra bengi ya Equity. Ũkinyanĩria rĩu arutwo 69,000 nĩo magunĩkĩte rungu rwa mũtaratara ũyũ kuma rĩrĩa wambĩrĩirie makĩria ma mĩaka 10 mĩhĩtũku. My destiny, my past is over, my life is changed. Omwe wa arutwo aya arĩ na rũgano rwake rwa nditi ya kwĩgwatĩra mathomo ma mũthingi, thabarĩ ĩrĩa yainĩkĩrĩire mwaka mũhĩtũku, na rĩu magĩtanya kwambĩrĩria thabarĩ ĩngĩ ya mĩaka 4 thĩinĩ wa gĩthomo gĩa secondary. I wish you all God's blessing. Arutwo 1,000 tu nĩo macagũrĩtwo kũgunĩka na mũtaratara wa Wings to Fly mwaka ũyũ, amwe ao magĩtarĩria atĩ rũciũ rwao rũrerekeire gũthinĩkana kumana na ũkĩa mũnene mĩciĩ-inĩ kũrĩa maumĩte. My mother is a single mother and she is suffering from mental problem. Akiwa huko mtaani, watu wanatake advantage. Anajipata amepata mtoto. And that's the way nilijipata on earth. Together with other my siblings, wenye wanaitwa chokola mitaani. I start for my KCP examination and I got 355. And I'm going to join Dululuma High School in Nyahululu. I did my KCP in Kirima Primary School and managed to score 381 marks. I am looking forward to be an biochemical engineer. Nato ũkĩa tu angĩ maratarĩria ũrĩa marahonokire ciarera kũgererio ũndũire-inĩ wa ihiko cia tene, na ũguo mweke ũyũ umahete mwĩhoko mũnene wa rũciũ rwega. Tangu wazazi wangu walipaniacha, wenye niliachiwa nao wakasema huyu msichana akeketwe na ozwe. Lakini venye nilisikia fununu hivyo, nikatoroka kwa hiyo familia na nikaenda nikapata msamaria mwema akanipeleka kwake. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa bengi ya Equity James Mwangi, makiri ma arutwo nĩo maraikĩtie ihoya rĩa kwamũkĩra ũteithio ũyũ wa mathomo. Every 100 who applied, only 2 got it. You carry a responsibility of 100. As a person, make sure that we shall never regret why we gave the scholarship to you and not the other 98. Ũgũkinyĩria rĩu makĩria ya arutwo 60,000 nĩo magunĩkĩte na mũtaratara ũyũ thĩinĩ wa ngathĩ itiganĩte cia mathomo. This pool of 60,000 can not only transform themselves, their families or their communities, but positively accelerate the economic transformation of Kenya. I want to express my sincere gratitude to all our partners and stakeholders, and particularly our government, for its relentless dedication to making quality education accessible to all. Thirikari nene na thirikari cia kaunti ikoretwo ikĩhũra njeki tabarĩra itiganĩte cia mathomo. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akiuga mwaka ũyũ thirikari ya kaunti nĩyongereire kĩgĩna nĩguo kũhe ũteithio arutwo matanyihĩire 120,000. This financial year we have allocated 858 million towards supporting 120,000 needy students across the county of Nairobi. As I was explaining to you, in the last 10 years, the bursary program in Nairobi spent 3 billion, but in the first year of us being in office, we've already spent half of that, 1.2 billion, for our children. Arutwo a Form 1 marĩ na ihinda rĩa kiumia kĩmwe kwĩharĩria mbere ya kwambĩrĩria kũingĩra thukuru tarĩki 15 mweri ũyũ, ta ũrĩa Ministry ya Gĩthomo ĩheanĩte mwerekera. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩra. Tũgagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wacio magunĩka na tũkakĩmahoera ũhotani mathomo-inĩ ma secondary. Tũgĩthiĩ na mbere, makĩria ma ahũri biacara 20,000 kuma thoko-inĩ ya Ruiru rĩu no hathara maratara thutha wa kũrengerwo thitima nĩ kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power nĩ ũndũ wa thirĩ wa ciringi mirioni 2.9.
Kurerikana ahũri biacara ya marengeirwo thitima mweri ũmwe mũhĩtũku kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa thirĩ ũcio kuma mwaka mũhĩtũku, rĩu magĩcũngĩrwo kũhũthĩra mĩcumaa hamwe na matawa marĩa mahũthagĩra maguta nĩguo kuona kana hihi nĩ mekũgucĩrĩria agũri thoko-inĩ ĩyo rĩrĩa gwatuka, gũkũ magĩteta atĩ biacara nĩ ĩcokete thĩ kuona agũri matiroka nĩ ũndũ wa guoya. Kwa ihinda rĩa mweri ũmwe rĩu ahũri biacara thoko-inĩ ya Ruiru matigĩtwo nduma-inĩ nene thutha wa kũrengerwo thitima nĩ kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power. Kũrerĩkana thitima icio ciarengirwo kũrũmĩrĩra thirĩ wa kuma mwaka mũhĩtũku wa ciringi mirioni 2.9 iria thoko ĩno ĩbatiĩ kũrĩha kambuni ya Kenya Power, ũndũ ũrĩa ũtakinyanĩire na gũcũngĩrĩria hathara ĩno. Wakati ule stima ilikatwa ni wakati ule tunatarajia ni wakati wa kuvuna, sababu ilikuwa Christmas. So watu hawakuweza kufanya biashara kama ilivyo kawaida. Amwe a ahũri biacara aya nĩ maugĩte biacara ciao ikirie gũkobobana kũrũmĩrĩra hathara ĩrĩa matũngĩtio kwambĩrĩria gatagatĩ-inĩ ka mweri wa Dithemba mwaka mũhĩtũku rĩrĩa thitima ici ciarengirwo, kuona amwe ao marĩ na ngombo cia bengi iria imahanyũkĩtie. Beleni zilikuwa zinazima zinarudi. Sasa walijua sasa Disemba imefika, ile mwezi ambaye watu wanafanya kazi, mzazi atafute pesa arudishe mtoto shule. Tujalipa malons, watoto bado wajaenda shule, hatuna pesa, kazi zimekwama huku, giza ndio hiyo, hakuna customer anaingia, wanaogopa kuporwa. Oho no makaĩte nĩ kũhingĩrwo cioro thoko-inĩ ĩno kũrũmĩrĩra wagi wa maĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kũnyiha kwa namba ya agũri. Wanangojea tu mpaka wakati wa uchaguzi ndio sasa watakuja tena kutuambia tuwachague ndio sasa tena watushughulikie. Hapa hakuna choo, hakuna maji kwa sababu maji huwa yanapigwa na stima. Nĩ maugĩte ona thengia wa mageria mao ma gũkinyĩra gavana wa kaunti ĩno Kimani wa Matangi igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno, mateta mao matirĩ mararũmbũiywo. Sasa tunajiuliza, kwani tulichagua MP, tulichagua gavana, tulichagua wote ambao wako kwa viti, na tukaamukia kuchagua na saa 8 ya usiku, tukienda kuwachagua ndio waenda watutetee. Kwa nini kwa sisi tulitupwa kwa hizo kwa sisi hatuna mwenye anatuongelelea? Mbere ya riboti ĩno gũthiĩ rĩera-inĩ, mageria maitũ ma kwenda kwaranĩria na minista wa wonjoria kaunti-inĩ ĩno nĩ maringire ihiga. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Thibitarĩ mũnene wa Kiambu nĩ ũnyitĩte ũgeni arigitani kuma thibitarĩ ngũrani 26 gũkũ guothe bũrũri-inĩ nĩguo kũmathomithia mũrutĩre wa wĩra wa macini njerũ ya gũthĩnja arwaru ĩrĩa kũrĩkanĩte ta laparoscopy. Rungu rwa mũbango ũyũ makĩria ma arwaru 82 nĩ marĩkĩtie kũrigitwo na mũbango ũyũ kaunti-inĩ ya Kiambu kuma mĩeri 8 mĩhĩtũku rĩrĩa macini ĩno yambirie kũhũthĩka, gũkĩrĩkana nĩ mũhũthũ mũno ũkĩringithanio na mũbango wa hau kabere, ona ningĩ gũkĩrĩkana mũbango ũyũ ndũrĩ na ruo ta ũrĩa ũngĩ. We are able to do that now better and we benefited from that initiative. On the medical aspect, the program that we are doing is now the current gold standard for treatment worldwide, and the team that is here today is from all over Kenya to see what we are doing in Kiambu Hospital, because they've seen the benefits also according to the data that we've gotten. So yes, there's a good change in terms of technology because of the county. Laparoscopic surgery, we are able to do surgery without the usual, the normal way of having to cut a big part of for us to access the part that we want to access in the abdomen. We don't need to cut it the way we used to. Now we need only to make a small hole on one side and another hole on the other side, and we are able to get a machines or equipments inside, and we are able to do surgery without giving you a big cut. March of 2023, from the time we received the laparoscopic tower, we have operated successfully 82 cases using this novel approach, and during this camp we are anticipating
12 cases, both today and tomorrow. We are also trying to improve laparoscopy services and expand the horizon by introducing pediatric laparoscopic surgery, thoracic laparoscopic surgery, urology laparoscopy surgery, in addition to general surgery and OB/GYN surgery, which is already established at Kiambu. Laparoscopy surgery is a recent form of surgery where keyholes are made into the abdomen and cameras are introduced, which is called a laparoscope, and surgery is done with results of minimal pain, short hospital stay, and overall lower cost to the patient for the surgery. Kairetu kaukuru wa miaka 15 karia koekaine tani na ng'ang'ana gakorekanite kumana na wandiki wa mafuku maria marakuruhania ciana ni karuguretie kambeini ya kuheana njanjo niguo kugiririria murimu wa rabies guku county ya Nairobi. Hede ya kambeini ino ng'ang'ana uria ni muruto thukuru-ini wa Aga Khan aratanya makiria ma ciringi 700,000 niguo kumuteithiriria kuheana makiria ma njanjo 1,000 o undu umwe na kurigita nyamu iri gomeirwo ni murimu uyu na niguo gukinyaniria muthia-ini wa mweri uyu. What sparked the idea was a school project I was doing, and I decided to base it off the love for animals. My school project evolved into a community campaign for dogs and cats because it solves a problem, because rabies is a big thing. People just don't pay that much attention to it. And my school project is based on something that can be a big impact. The activities planned for the 6 to 12-year-olds are coloring books and also flyers on dog health and animal welfare to spread the awareness, because mostly children are victims of rabies. Dagoretti is a hotspot for rabies. It doesn't have an outbreak because the outbreak must be analyzed and quantified by the government. It has to come from the government that there's an outbreak. But the practicing vets know that even a single case of rabies is as bad as an outbreak. The impact of the campaign, you can only measure it if you do a survey. Yeah, and a one-off campaign, you cannot achieve any impact with it. And that's why we're trying to run the campaign for a period of three years. If you vaccinate 70% of the dogs in an area over the 3 years repeatedly, then you can consider that area properly covered for a rabies outbreak or rabies infection. Mwirori mwende ukujitikiria tuthumure ringi tugicokereria tugukorwo tukiingira iharo-ini tumenye na kuo ciana cia atumia ciatinda atia. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. Umako niki wagu ni gukora ukinyite guku thainya Kaendeaga ndangari Dike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku Are we together? uramaanisha atia Kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma yati ongika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amucerana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona batira ukoro wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tudwara karabikaga atia ona ndui ni ugota ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ruo yake ndanguteithie naki ni ndioe no miakire ugucagia thaici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia that's nice kawage cheza no no ageria we moru.
o muthenya na ikereka ria ruhia kundu kwingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ni nguna thirikari icirie uhoro wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni uhoro wa mutu mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire twakirikirie uhoro wa githurano turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite morito ma muingi no wagiriirwo ni kumakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera na magweterera nginyari. President na thirikari iria mwithini wayo irenda gukorwo kiri na opposition. Githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathie hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ inini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Mwirori mwende riu ni twakinya iharo-ini na kuo tumenye ciana cia tumia cia tinda igika atia na tukiambiriria tukwambiriria na horo wigie muthako wa gonya na ni ati kocha munene wa timu ya bururi ya mubira wa gonya Shujaa niwe Kevin Wambua ni agwetete timu ya athaki 12 iria kanyita itemi raudi-ini ya mbere ya ngucanio cia Challenger Series na iria iratanywo kwambĩrĩria tarĩki 13 mweri uyu mwena wa Dubai. Vincent Onyora na Anthony Omondi nio megutongoria timu ino magitanya gucokereria thiini wa muthiururuko wa mbĩtĩka cia HSBC series thutha wa gũtabania meharĩrĩria makinyaniru. Mwena-inĩ wa airĩtu nĩo Kenya Lionesses captain Grace Okulu na kocha Dennis Mwanja marĩ na mwĩhoko wa kwĩgwatĩra mweke wa kwambatĩra nginyagia ligi ya HSBC series rita-inĩ rĩao rĩa mbere mwaka ũyũ. And Safari Sevens, but as a team we've embraced the challenge. We've worked hard on areas of our game that needed improving, our defense patterns, our attack patterns, and I'm pretty confident that the boys have got what it takes to make sure that we finish on a podium position in every single leg of the Challenger. That's our approach heading to the Challenger Series, that we make sure that we finish in the podium position. That's top 3 in all the legs, so that gives us a good opportunity to finish top 4 from the Challenger and gives us an opportunity to go and play against the bottom 4 in the circuit to get back to the circuit. From the time we played Safari Sevens up till now, we've had an opportunity to prepare very well, because the last season for the Lionesses was mostly 15s. So now we've put all our efforts in the 7th version. And the last week's camp in Turi was really beneficial for us, a shot in the arm. We've been quietly confident. We have looked at the work ahead of us, and the Lioness team wants to go to. We always say where they belong. We don't want to live in the shadows of Shujaa. Na tukirora mubira wa maguru guku bururi-ini ni ati raundi ya 17 ya ngucanio cia ligi nene ya mubira wa maguru guku bururi-ini niyo FKF Premier League na ithire na mbere umuthi na kuria mbĩtĩka 4 ithakirwo. AFC Leopards mambĩrĩirie mwaka na njĩra njega thutha wa kũhota timu ya Ulinzi Stars na bao 1 gwa kĩbũgũ, bao ĩrĩa hingirwo nĩ mũthaki Musa Oundo. Ũhotani ũyũ ũtigire Leopards nĩ ambatĩra nginyagia namba 12 marĩ na pointi 13 mũrũgamo-inĩ wa ligi gũkũ na Ulinzi Stars ĩgĩikũrũka nginyagia namba 15 marĩ na pointi 17 magĩng'ethanĩrwo nĩ ũgwati wa gũikũrũkio daraca. Ngucanio-inĩ ĩngĩ Kariobangi Sharks nĩ mandĩkithirie ũhotani. 13 or 12 now, so at least to push a bit up, and also like you said, start the second year, I mean the 2024 in the good mood. We started well. I think we started well. First 20-25 minutes, we created the chances, we scored the goal. And again, our problem sometimes that when we scored, we changed the game. So I told the guys,
there is not necessary to panic. We need to continue. Well, definitely this is not the way we expected to start our year, but I think there's lots of positives that we can pick from this particular match. It wasn't the result that we wanted, but I think it was the sort of performance that we expect from the boys from this point going henceforth, because we understand the position that we are in on the table right now is not a position that gives us any room for complacency. So ours is to go back to training, try and rectify the few mistakes that we've seen today, and hopefully get maximum results in our next match. Na muthia mwirori mwende ni ati timu ya Kenya Police Bullet ni yandikithirie uhotani wa bao 4-2 magithaka na Bunyore Starlets raundini ya 11 ya ngucanio ya ligi nene ya mubira wa maguru mwena-ini wa iretu iria ithakirwo mothe kiharo-ini kia Police Sacco county-ini ya Nairobi. Muthaki Purin Anyetu niwe ucangararire ngucanio-ini ino agikunika bao 3 ndagika ya mbere, ndagika ya 27 hamwe na ndagika-ini ya 64 guku muthaki Lydia Kothe akiingiria bao ya kana. Bao ya kwihura maithori cia kwihura maithori cia Bunyore cigirio ni athaki Black Stars Zitambo na Dorika Ayako. Wamecheza vizuri, naweza sema wametupatia good run. Kila mtu yule anacheza hii ligi anacheza win. Sisi tukianza kupangia ligi kianza tulikuwa tunapanga tubebe ligi. So kila mtu 11 teams sisi zenye zimebaki kila mtu anataka kuwin. Ni one match at a time for us. Tunaona kitu ile na happen tukipata points 3 hivi ni muhimu kwetu. Sometimes tuna make mistakes but most of the time ukiangalia defense line imemakinika. Kama leo ukiangalia tumefungwa from sijui niseme tu tumefungwa from mistakes na tumeconcede some 4 goals kulingana some small errors too, individual errors kwa players wangu, but hiyo yote imekuwa kwa our preparation. We didn't prepare well. Now that tumekuwa kwa festive season, watu walienda off, tumekuwa tu hivyo ku resume somehow too late, but we are happy with the results. At least tumescore pia. Na mwirori mwende hau ni otugwikirira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro muthenya wa umuthi ngatho cia mwanya ni undu wa ukorwo nyitanire nani no ndiramenyithio ni Ngugi wa Karanja MC gwire ithaa ria ciana gukoma ni ria kinya ona cukuru irahingurwo muthenya wa rucio ciambie kwihariria tondu tabarira ya kwibanga ni yacokererio muthi na iracokereria na murumo ni ciahanda thaa 4 koguo ndugathie kuraya. Njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ya ciiko auma agaki wa muthoni ugie no tukumwega na Ngai akurathime maria mothe ugwika mwaka uyu matuike makwagirira.